Nina ukethia musesia nienda ukuthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa Samonza. Nina wikwatio kana ni watindane sana muthenyani wa umuthi nikite kabutika ke Stephen Mwema. Nienda kuthocha ngumanyithie mawala twakumbanisia mesani tu ya Vilingi wa Mauvoo. Ni Tofit MAKENZI wa mutunga twatia ni nthini wa Facebook ni Mutongoi TV. Tuyambililiane kana serikali ya kaunti ya Kitui no inebanga ki uthukumi mbe wa kwambisia kutwaisya maendeleo isio ni sianduani bala yendeye iseso ya kana itwaisye iseso ya kutwaisya maendeleo isio ni sianduani bala yende iseso ya kuosania mawoni ma enenthi kuma wodini miongwe na sia kaunti ya Kitui kukonia maundu ala enenthi mekwenda kuthukumwa iseso yila itongwewe ni abisamu nene maundu ni ma budget serikalini ya kaunti ya Kitui na bala maendena kunengane ni kana ni mome unengwa mwanya wambe kwithi wa enenthi mayumia mawoni asu maendeleo nduani no kana kwikithia kana maendeleo ala mwenende ukwenda ni mawatho kumani serikali ya kaunti ya Kitui. Kila twende sio monde ki kosa mawoni ma mwenende atutavie ni kana atutavie enda athukumwe katika sectors siva ni kana mawoni asu tuminukilelia budget otondo katiba kaitie nomba kamwenende akulwa mbewa project hiyo ndeta na kunika katika area yake nomba kamwenende anengana mawoni make ko tukie kweka public participation na tuweke free ni tuina representation ya ward sio ndesi meongwe na tuina atongo itofauti alasa kwe na alangi ona mate asa kwe katika isio sito ndimo makwethela maito nene tumweleno wetie maundu ala manenge to mustali wa mbeni serikali ya Governor Julius Makao Malombe tamando makukilio kwati na mekalile kwi mwenendi aondoma na mawoni ala manosa ni ito siumwane mbetu nthini wa ward simyongwe na si akaunti ya Kitui priorities sito ila tukweke budget ya katika budget ya 2023-2024 nitukwenda tukunikilete kukilia mwenendi wa Kitui na Mukenya at lunch alafu nitu sisi ya mawoni ala mwenende ala tunakolanilie ila tunaweka public participation ya CIDP katika all the 40 wards. Dilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Naindi ni muvea mundu Onesmus Chalo kwa ngewa isuti ndane kana serikali ya kaunti ya Mombasa ni ya bingwa mulati wa masindano makusubia mawithuluko kwa kubetanga sendu sia plastic isioni sia kaunti yesu tanze imwe ya kusubia siumbe sia ukangani makwatianite na mibeki bavukanyo wibo ubisi wa USAID makethia wa mainengane mithinsio kwa makundi ala mekusinda kwanzia sia kusubia mawithuluko bala asinde makanenga wikimanza tisa shilingi milioni umwe katono ili aine na kabinda ka kubingwa kwa walani wa umunini wa Governor County Nesu Francis Thoya na ula olotetwe ta minister wa mawithuluko ni wenda NNV kwithwa mustalini wambe kusubia mawithuluko. The sign is this, Simona. Most of those who are here are youth, sio? So inamaanisha vijana tayari wameshaingia katika biashara kubwa ya mambo ya taka. Itakapokuja mtambo huu wa kurecycle, I want hawa vijana ndio wawe watapata nafasi ya kwanza kuplug into this. I'm the director of the Environment Office for USAID Kenya East Africa, and we're just proud to be partners in this together with many of the other sponsors. We as USAID mostly engage in Kenya in terms of environment and conservation issues, water issues and others, but this is our first foray into the plastics challenge globally. There are not too many programs that we have in Africa yet, and so this was just an excellent opportunity to try something new. And for us, prioritizing informal settlements is that informal settlements are a big priority. Engaging youth is a big priority. So this was just an amazing opportunity to partner with other organizations to try and engage youth and in creating solutions for the immense global challenge that are plastics. We've been working, as I say, with our 60 finalists to develop, refine the ideas that they've been creating. And, you know, you'll have heard from them earlier. Their ideas, although still at a reasonably early stage, have huge potential, and we're really looking forward to for the rest of the programme in our second hack event and ultimately our final awards in May
to see who ultimately wins 7.2 million Kenyan shillings. So it's really exciting to be part of this. Out of the 12 million plastic, 12 million tons, metric tons of plastic ends up in the ocean every year from the 400 million metric tons that is produced. That ends up on our plate, and it's something that has been a challenge. It's affecting our health, causing a lot of fatal diseases like cancer. So it's brilliant to have development partners and stakeholders who have joined hands with Swahili Port to come and find solutions to the existing problems within our environment. The experience so far in this challenge is very okay, because the main problem that I'm trying to solve is mentality. Mentality, basically how we think, behavioral change. And you can say from the word go, in Mombasa we are always termed as to be having always a negative mindset in everything. So we want to change that in the way we view plastic waste and all that. So the experience so far with the great team that we have had here from Proportion teaching us and doing all this has been how do we enable ourselves to make people, to impact the society, to change their mindset on plastic waste so that we can curb this problem in general for the people. We have realized that there is a lack of proper waste management infrastructure, and that is what we are trying to solve, because people they have the plastic in their places, in their homes, but where are they going to drop it? Yes, we'll tell them we are going to drop. You are supposed to dispose the plastic in a proper way, but where? Now that is the problem that we are trying to solve in this challenge. Nzama ya mundu masilikali na bajeti IBCE kwi iyo ni service nzama imwanya ya kuta iluwa ilobia ilese ilite wa serikali si akaunti ainena itina unenania na nzama ya magavana obisa wa maundu mako wa ilobia bamwe na maobisa ngia nene kuma serikali ni nene na si akaunti munini wa Musumbiri Gathi Gachagua ni wetie kana nzama isuni kunengane usungio wayo kwa nzama ya magavana kwa ibinda ya chuma kimwe. Where we have had discussions on various matters to do with the intergovernmental relations, and I want to confirm that the meeting was very successful. We've been able to unlock several things. One, on mining, we have agreed that the resources that are entitled to the counties will be released forthwith, so that the counties can be in a position to utilize those funds for the benefit of the people. A framework is being worked on to conclude arrangements on how the share that is supposed to go to the communities will be disbursed. So that is one of the things that we have achieved today. Again, there are issues that have been raised by the governors with the Commission of Salaries and Remuneration Commission that is affecting service delivery. We have agreed that the Council of Governors will constitute a small team to engage with the Salaries and Remuneration Commission with a view of coming up with an acceptable solution. We have had a long discussion over the division of revenue. The Council of Governors was asking for about 425 billion shillings. The Commission of Revenue Allocation was proposing 407 billion, while the National Treasury was proposing to upgrade from the current 370 billion to 380 billion. We have not been able to reach a decision, but I want to confirm that all the participants are alive to the current economic situation in the country, and therefore there was a spirit of give and take. But we have constituted a small committee to hold further discussions and in a week's time come up with a solution as to the exact amount that will be agreed on as a share of revenue that will go to the county government. Finally, there are many issues that we have been discussing for a long time over transfer of functions and resources to the counties that have not been achieved for a long time. Serikali
Serikali ni kite kidito yuno wa kwailia unyanya kati wa nthi ya Kenya na ilasia ya lata ya Afrika nikana kwailia utandithia na mabuso mamauya kwa a Kenya. Musumbi William Ruto ni waweta kana serikali niende na kunenania na nthi ingisi Afrika nikana kwailia maundu matonya kuna nthi ya Kenya na Afrika kwa bamwe. Ruto anena ibinda kubingwa rasmi embassy ya Kenya kuya taunini ya Dakar nthi ya Senegal. Very good. Very good. You have my assurance that the government of Kenya is going to do everything within our power to ensure that Kenyans living in this continent, Kenyans doing business, working, trading, investing in any part of our continent have the requisite support from the government of Kenya. It is the reason why, for the first time, I created a whole state department with a permanent secretary in the Ministry of Foreign Affairs. Because diaspora is the future. We have the best human resource anywhere in the world. And we want to leverage on the human resource advantage that we have. Hardworking, creative, innovative, go-getters. We want to make sure that we leverage on that human capital to grow Kenya, to grow Africa, and to build our economy. Any investment, any business, any trade that doesn't have Africa in the equation is trade that is short-sighted, because a quarter of the world population will be living here by 2050. This is where you have the youngest population in the whole world. This is where you have the highest returns on any investment. Energy, the innovation, the creativity of the world deposited in our young people for the future. And therefore, this continent. Thank you. Musese tuambako saudhumu wa datika nini dhini wa Vilingi wa Mauvoo kadhibasa nitusoketheti. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Arizona International College ni sukulu wisekanie ndiyonde twina course ya artisan certificate na diploma ndini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, KASNEB, NITA na ICM niyo mevya yitu ya mitiani. Amanyiwa maitu ondhe nitumanenga utwika wa utumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyiwa maukwati munini. Twina nyumba sia ukoma kwa amanyiwa ma eitu na aume kwa dhowa munini. Nyumba ii si na wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva mulolongo Sky Mall Building itina wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kwisila 0746 666
056 kana 0715 167 703. Kwa mauvombe ange tukwatie kwisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wandawa sikiwa ukunikili wa science nitu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwa matoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwisila noti muonza imwe ile 333 kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College li Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya. Ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa miongweli na 5 dhini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa ngili 5. Nitusomedhasia makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingimbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wamwa iwambe ni uendehe. Duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu uunike. Kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti muonza ile imwe 5 ile muonza noti kenda. Kana uthoke mutandao witu ulani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Musesiani na udhocha ingi tuendeye imwe Francis Mweu kuma Kisukioni Matungulu kauntini ya Masako ena utuika wa kusobya sindu sia stima tasimu ilasi anangika indikini kindu utasomea kwenana na kewendi wake ni kuisa kusobya mutambo munene mbeange kumanwa na umanyi wa musiawa ula uwenawo. Boni mutesiani wa mudhokea na tumbadisi ange waino. Iwono nginya tutume kile kondeni wa maundu makila muthenya na muno ndeni wa komanda chao ya na ingi cha kwekia ngusuni situ na kwa na Francis Mweu kana tikindu chao kamutwene kwake kwa metuki indino kila wethia wa yesililia kila muthenya na kila wesi usovya kufikia na umacha na usani singi na mutambo wake ayotumia tasimu na ingitatawa muleka na wengi ukutumia ndeni wa kwa miyo yake ya usovya simu kana mitambo ila ingitumia stima. Kindu kendi aesilia esovya kibwa ebuti chakitie da chumbi kite ngondo kuma na chambia na pipe oisi ino yoka taka mukwa kaka ukwata lakini kalea kulika kailiu baka kokonzo bisia kindu kibwata na kila muthenya na muka na ndoto ya usovya kindu ki na nagezo bisia mithenya 3 na nituko mawia wa electronics kusovya radio, simu, TV, solar ina stima yo mbene sene yayo nanga modiba yanga sovya osindu sia kwa ito mondethe ni wiyane na ni omusi atatu nilela kilasi cha muvundisya maundu wao ndhe utethasya ni waleseka uyo wake utethete wandu wa ilungu ya miaka 10 na kiku munenge vinya kana weki kukwala ukwithia uimasovesya simu sio kana leti usio na kuongelanga uya wake na kufikia na umanyikambe yange ndiambia usovya na mbio usovya simu ni kamwana siana ithio thaukanye na thauka atuletio
na kuma bubu ninethi wenda tona ndi akisomo na nathie manthia ta mundu ume na wesaithia ngwatanise na uyo wakwa na itina wa musula na ndika wanineta wabundi na nengi nimezi minasoba cia radio ndumo ndithia ngokangethio tu radio ngasobia ngakwatwo mbeca onetelo cia mwiso mwai na naende ya piu na nesauthi ubinguo uya wakwa kaumone na natwika tavundi ya radio na newe uya kwa mbitikila na nambi yo thukumana naguo kiki mutethese gukwa miyo kana kumantha vandu wa kuya miyo kavinda galo kuthukuma andu make na wekwena na ndoto ciake ni kana ni wetelete kwisaika undu munene wa mutethia nthini wa thayuni wake kumwongelanga nguma mbeange undu mwana kuongela kiliko ciake nthini wa maundu alotetha cia pandu va ukua muvuko nendete uyanenza na lite ukua o muyo uwiwoka nundu igwa wisimu yakwa ni pala ni thoi no na yo nena ke simu ikanena ke radio ikanena ke USB ikanena ke MBT neka kana to cionthe cia wiyo na cia numba neka kana pio ugesaithia ni wene ndikila bandu na naende no modify yo sindu ciakwa tusaithia no na sovia enyewe kindu chako na kwangeuga muyonzo betio kindu gikatukuma omisi kwandu nundu no na biona o mathino kiasi kwandu alama tena sindu mbinge ta stima kana generator ile nundu kindu zozo bya toolbox na hithi andi zote mbea nundu simula simwa mekue na wi bata radio ni lazima medugeze no itha na mwaki utono kukwati ya chumwa kiima onote kia mwaki ingi kila uyo utemo kumana na mathina mawo kana kwikumbelwa ni mundu kwathuka nyuma kutunganeti na kana kukwamia kwena na mwono nginya inengo ivikie na kwemewa na no vikite na kumana na ndola matendewe ni wiola utetha cia na kaingi kuvikia na uvuthisia endo kosa matambia makuwa ilanja kenda kumendesia andu kana nyanya make Yua lanyanza ubeasa alanza mambo na yundizo bya sindu ine mona asa ingi uyo chinga na nyene mea na tarendi umelawa lito metumea nondo yakwa ni kumbia so byo kindu kindethesi nento kumea kisione na mawiyo manza lazima uthi nondo ondeme o myoma wiya nenze mwe kwemea kana kwe inengo kivu kinengo kichage cha usobe mitambo ikutumia mwaki wa stima alama onete uthukumi wake kana nyanya make mabakuveme ona veva tawatongo ikwendea na kweme inengo cia enende alameno kwa timonini na kwekirela ni mumela na ileko sio kana kirito chocha uthukumi kina mana agola tuona uthukuma uwa usobya isamoi ni wake akili awe oyu ni talent yani akone kwa mundu yokuza ilobi ni watu hawakuilobi akambe ya uya wake yukila tukula siasimewa maito anatongo maito undu we bundi akwateka no mundu utonwa musapoti amusapoti ino yo one ino yo simtu yuko kubini kuonania no nitone o munona tika sobyo situ Motongo TV kuma matungulu kaundini ya Masako nyene tawaboni motesia timu wa Gor Mahia no kimie wa FC Talanta ambao itatu kwa wathindi ni wa mathau ma FKF Premier League ala matwa iwe kuyangaliko cia Kasarani. I think we're overall very pleased with it. We asked the players, we said to them before the game, I think everyone knows that we have a big game coming up on Sunday, but we had to do the job today. But we did
say to the players before the game, look, if you can give us a cushion at half-time. It's hard in this league because every team fights, and you even see, Talanta, their games have been remarkably close. They've picked up some big points off teams at the top of the table. But we said to our guys, it's a big ask, but if you can give us a cushion at half-time, it will allow us to maybe make a few changes in the second half because we have that buffer. And they did that. They went out. It was a great first half. Some really good goals scored, different types of goals. All 3 goals were very different, so we're very, very pleased with that. In the second half, we still wanted to go and maybe add to that. We controlled the game. I think the first 15 minutes of the second half, we controlled the game very well. We were passing it around. We then sort of went long for no apparent reason. Gad and 1 or 2 of the defenders decided they wanted to play long ball football, which didn't help us because that then allowed Talanta to come back into the game, and they had maybe a 15-minute period where they were causing us some issues, and we had to hold strong. But again, the last 5-10 minutes we got our passing rhythm going again, and we created, I think 3 really good chances even in stoppage time in the last 5 minutes. So, 3-0, we're very pleased with it, and now it's about putting the guys back together because we've only got sort of 72 hours. Musesia bani botubika muthia wa Vilingi wa Mauvoo nundu wa kwithiwa waendania na kwa mwendoni wa samwena nusu withiwa nake Robert Mutuku aende na kumanyithia ni kwendea wikendi wa Idil Teti wanesa.